friends, section B in the Telangana Intermediate English examination paper is actually of comprehension. That is, you will be given a passage and there will be as many as 5 questions that will be asked from it. In fact, you will be given 2 passages. Now, what happens usually is that there will be one passage which is of very selected topics, and many times actually this has some kind of connection with the history of Telangana. So you could be asked paragraphs, passages relating to Komaram Bhim, you could be given those passages, or to P.V. Narasimha Rao, or to any other freedom fighters from the land of Telangana. The other passage could be actually from one of the stories or essays that you have in you as part of the syllabus. You have 15 poems, chapters and essays and stories. So you could be given any passage from the stories, 5 stories, or from the 5 essays. So that's why it's very important to be very clear about those essays and stories, not just for section A, but even for section B. తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ క్వశ్చన్ పేపరు మనం ఫస్ట్ ఇయర్ చూడబోతున్నాము. దానిలో సెక్షన్ బిలో కాంప్రిహెన్షన్ అని ఒక పార్ట్ ఉంది. దానిలో ఏమవుతుందంటే 2 ప్యాసేజెస్ ఇస్తారు. దానిలో ఆధారపడి క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ ఉంటాయి. చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి. ఇది చాలా స్కోరింగ్గా ఉంటుంది. కానీ మీరు కొంచెం దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఎట్లా రాయాలి అన్న దానికి మేము ఇప్పుడు టిప్స్ చెప్తాము. యూజువలీ ఒక కాంప్రిహెన్షన్ ప్యాసేజ్ ఎట్లా వస్తుందంటే, మన తెలంగాణ గురించి చాకలి ఐలం ఉండొచ్చు, కాళోజీ నారాయణరావు ఉండొచ్చు, పివి నరసింహారావు గారు ఇక్కడ నుంచి ఉన్న పెద్ద వాళ్ళు, అంటే సైనా నెహ్వాల్ అనేది మనకి చాప్టరే ఉంది, అది కూడా రావచ్చు అన్నది. అట్లాగే చాలామంది కుమరం భీమ్ ఉండొచ్చు, చాలామంది ఎవరిదైనా రావచ్చు అనమాట. సెకండ్ది చాప్టర్స్ నుంచి తీయబడిన ఒక ప్యాసేజ్ తీసేసుకొని దాని మీద ఆధారపడి కొంచెం క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. దాని గురించి మనం ఎట్లా రాయాలి అన్నది నేర్చుకుందాము. దీనిలో ఫస్ట్ మనం ప్యాసేజ్ని చాలా కేర్ఫుల్గా రీడ్ చేయాలి. మీరు ప్యాసేజ్ రీడ్ చేసేటప్పుడు పెన్సిల్ కూడా తీసుకెళ్ళండి. కీ వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, దాన్ని ఒకసారి అండర్లైన్ చేసుకోండి. ఒక్కసారి చదివేసి మీరు క్వశ్చన్స్ చదవండి, మళ్ళీ ప్యాసేజ్ చదివేసి తర్వాత రాయండి. అప్పుడే మీకు క్లారిటీ ఉంటుంది. స్టార్టింగే రాయడం మొదలు పెట్టారనుకోండి, కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతుంది, ఇదా అదా అన్నది అయిపోతుంది. రీడ్ ది ప్యాసేజ్ ఫస్ట్, దెన్ రీడ్ ద క్వశ్చన్స్, then read the passage again, because now you'll be able to make the connection between the questions and the passage, and then start writing. Okay, so be very clear about how you approach the comprehension, because this is one question, section B, where you should not lose a single mark. You should attempt to score full marks in section B. మీకు మీ ఇంగ్లీష్ కూడా కొంచెం వీక్ అనిపించింది అనుకోండి, ప్యాసేజ్ నుంచే మీరు చాలా మటుకు సెంటెన్సెస్ తీసేసుకోవచ్చు. కానీ 1 వర్డ్ ఆన్సర్స్ అట్లా రాయకండి. వాళ్ళు అడిగిన క్వశ్చన్ని కూడా ఫ్రేజ్ చేసుకోండి, రీఫ్రేజ్ అంటాము. రీఫ్రేజ్ చేసుకొని దానికి జవాబులు చెప్పొచ్చు. మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చూస్తే మీకు తెలిసిపోతుంది. Let's read the first passage, which is on Komaram Bhim. అంటే మీ టెక్స్ట్ బుక్ నుంచే మేము ఆ కాంప్రిహెన్షన్ ప్యాసేజెస్ ఉన్నాయి కదా, పేజ్ నెంబర్ 254లో అది ఒకటి తీసుకుంటున్నాం. ఫస్ట్ది తీసుకుంటున్నాం అన్నమాట. This is module 6, unit 22. Jal Jungle Zameen, that is water, forest and land, are the words that fill us with the image of the valiant tribal fighter Komaram Bhim, fondly called Komaram Puli. Born into a family of Gond tribals in the forests of Adilabad on 22nd October 1901, Bhim had no formal education, but he understood the laws of nature so well that he declared that people who live in forests should have rights on all the resources, Jal Jungle Zameen, of forests. For those basic rights for his people, he fought against the Asaf Jahi dynasty. He took up arms against the Nizam Nawab soldiers and fought bravely for the rights of his tribes till he breathed his last on 8th October 1940. Komaram Bhim lit the fire of liberation and remains a bright flame in the hearts of people. Now, Komaram Bhim is a historical figure that most of us living in Telangana have heard of. Now, this is a passage relating to his life that kind of in a nutshell encapsulates the entire life. Tells the story of his life, how he actually died at the age of 39 years itself. So now you look at the questions. The first question is, write the slogan of Komaram Bhim. ఆల్రెడీ మీకు మైండ్లో ఉండొచ్చు, జల్ జమీన్, జల్ జంగల్ జమీన్ అన్నది. అది యాక్చువల్లీ తెలంగాణలో మనం తెలుగు వాడేలాగా కొంచెం హిందీ కూడా దానిలో మిక్స్డ్ ఉంటుంది కదా, అందుకని ఇది గోండ్ ట్రైబల్స్ అంటాం కదా ఆదిలాబాద్లో, అక్కడ పుట్టిన ఆయన కదా, అక్కడ తెలుగు హిందీ కొంచెం యాక్సెప్టబుల్, ఉర్దూ అన్ని మిక్స్డ్గానే లాంగ్వేజ్ వస్తుంది. ఒక రిచ్ లాంగ్వేజ్ అక్కడ ఉంది, బికాస్ ఆఫ్ ద ఓల్డ్ నిజాం కనెక్షన్. అది ఇప్పుడు మనం ఒక్కసారి చూసుకుంటే అది మైండ్లో అది స్ట్రైక్ అయింది, ఏదో చెప్పారు కదా జల్ జంగల్ జమీన్ అని చెప్పారు కదా అని. కానీ మనం క్వశ్చన్స్ చూసేసి మళ్ళీ ఆన్సర్స్కి వెళ్ళి So when you are writing something like this, write the slogan of Komaram Bhim. Don't write Jal
Jungle Zameen. Say, right? The slogan of Komaram Bhim was Jal Jungle Zameen. Write a full sentence. This is not a maths or a physics paper, it's an English paper, so you need to write full sentences. అదిగాక మీరు జమీన్ అని తను ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నారు, ఎందుకంటే హిందీలో అది ఉర్దూలో జమీన్ అని వస్తుంది, కానీ ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ ఏమో జేఏ ఉంది కాబట్టి మీరు పారాగ్రాఫ్లో ఉన్న అదే స్పెల్లింగ్ రాయండి. అండ్ జంగల్ జమీన్ అన్నది రాసేటప్పుడు దాన్ని సింగిల్ కోట్స్లో వేయాలి మనం వేసేటప్పుడు, ఎందుకంటే అది ఇంకొక లాంగ్వేజ్లో ఉంది కాబట్టి కాంప్రిహెన్షన్లో అది స్లోగన్ కూడా కాబట్టి ఇక్కడ డబుల్ కోట్స్లోనే ఇచ్చారు కదా. డబుల్ కోట్స్ అంటే ఏంటి, ఇట్లా వేస్తారు కదా సైడ్లో, అది దాన్ని డబుల్ కోట్స్ అంటాము. అట్లాగే మనం కూడా ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు And you can write the translation of water, forest, land in brackets also. ఎస్, కానీ కోట్స్ లోపల ఈ 3 వర్డ్సే వస్తాయి. బ్రాకెట్లో వాళ్ళు ఇచ్చిన లాగానే వాటర్, ఫారెస్ట్, ల్యాండ్ అనేది మనం సైడ్లో రాసుకోవచ్చు. సెకండ్ The క్వశ్చన్. second question is, where was Komaram Bhim born? మనం మళ్ళీ పారాగ్రాఫ్కి వెళ్ళిపోతే అది క్లియర్గా సెకండ్ సెంటెన్స్లో ఉంది. కొమరం భీమ్ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ టు అ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ గోండ్ ట్రైబల్స్ ఇన్ ది ఫారెస్ట్ ఆఫ్ ఆదిలాబాద్. డేట్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ, ఎందుకంటే డేట్ అడగలేదు వాళ్ళు, కానీ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ ఉంది కాబట్టి నేను రాస్తాను అనుకుంటే అది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ కాదు కాబట్టి మీరు అక్కడ దాకే ఆపేసేయండి. కానీ యూ కెన్ రైట్ ఇన్ ఎ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ గోండ్ ట్రైబల్స్ అంటే మీరే సెంటెన్సెస్ ఫామ్ చేసి రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇక్కడ నుంచి తీసుకొని కుమరం భీమ్ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ టు అ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ గోండ్ ట్రైబల్స్ ఇన్ ద ఫారెస్ట్ ఆఫ్ ఆదిలాబాద్, ఫుల్ స్టాప్. So what was Komuram Bhim fondly called? Komuram Bhim was fondly called Komuram Puli. అది Komuram Puli అగైన్ కోట్లో రాయాలి, ఒక సింగిల్ కోట్స్లో రాయాలి. ఇది ఎవరు చెప్పే మాటలు కాదు కదా, అందుకని సింగిల్ కోట్స్లో రాసేసి బ్రాకెట్లో టైగర్ అన్నది కూడా రాయాలి. The fourth question is, did Komaram Bhim receive formal education? In the paragraph you look up there, it says very clearly that he did not receive any formal education. So you need to just write the full sentence. No, Komaram Puli did not receive any formal education. In this case, you have the option of also adding, but he understood the laws of nature well because he lived in the jungle. అన్నది మీరు రాయొచ్చు, మీ ఎక్స్ట్రా నాలెడ్జ్ లాగా చూపించవచ్చు. Yeah. You will not, marks will not be deducted for giving extra information. It's just that you will take that extra time to give that extra information which is not really asked in the question paper. What did Komaram Bhim fight for? Again, that is something which is written very clearly. Komaram Bhim fought for the basic rights of the people. What did he fight for? The rights for the resources of the jungle. దాన్ని మనం ఎట్లా రాయాలి, దానిలో ఏం రాశారు, that he understood that people who live in the forest should have rights over the resources of the forest. So Komaram Bhim basically fought for the jungle zameen. That is, he fought for the resources of the forest that should belong to the people of the forest. Normally the questions will be asked in the same order as the information is provided in the passage. It will not be jumbled up. So there is no need to get kind of confused or anything. It will be in the same order. So that is something you can be rest assured of. The last one is the most simple one. Komaram Bhim fought against the Nizam Nawab soldiers. Right, true or false? So in the paragraph it says it took up arms against the Nizam Nawab soldiers. Took up arms meaning he fought against the Nizam Nawab soldiers. So you just need to write true. You can just write true because that's what they have asked. Even if you write just true, you'll get the marks. Yeah. Let's look at one more such passage which is also about another historical figure of the country. ఆఫ్ తెలంగాణ నుంచి ఇంకొక పారాగ్రాఫ్ ఉందన్నమాట. నంబర్ 7 తీసుకుంటున్నాము. The day 18 April 1951 saw the creation of history of sorts in a tiny village named Pochampalli of Nalgonda district, where one Mr. Vedire Ramachandra Reddy volunteered to give away 100 acres of his land in response to Vinoba Bhave's call to do something to help the poor of the village. Influenced directly by the Sarvodaya movement of Gandhi, Vinoba Bhave walked across India to persuade landowners to give up a piece of their land. Vedire Ramchandra Reddy took the lead and later donated another 800 acres to this noble cause, thus winning for the village the title Bhudan Pochampalli. The movement ultimately succeeded in pooling 1 million acres of land for distribution among the poor. The largest contribution to Vinoba Bhave's Bhudan movement, however, came from Raja Bahadur Girivar Narayan Singh, Raja of Ranka in Garhwa district of Jharkhand, who donated 1,11,101 acres of his land. So it is from Indian history. It talks about a major Bhudan movement in India, and many of you would be familiar with the Bhudan Pochampalli in Nalgonda district. భూదాన్ అంటేనే భూ ఇస్ ల్యాండ్ అండ్ దాన్ అన్నది దానంలో ఇవ్వడం అన్నమాట. అండ్ ఇప్పుడు కూడా మీరు ఈ పారాగ్రాఫ్ ఒకసారి చదివేసి మళ్ళీ
ఈ క్వశ్చన్స్ చదివేసి మళ్ళీ ఒకసారి పారాగ్రాఫ్ చదవండి, అప్పుడు మీకు క్లారిటీ వస్తుంది మైండ్లో ఏం రాయాలన్నది. నేమ్ రామచంద్రారెడ్డిస్ నోబుల్ డీడ్ దట్ క్రియేటెడ్ హిస్టరీ. ఎక్కడ అదే వర్డ్స్ వచ్చాయని అంటే ఆయన ఫస్ట్ 100 acres ఇచ్చారు, తర్వాత 800 acres ఇచ్చారు. కానీ దీనిలో ఫస్ట్ ఏమొచ్చింది, ద డే 18th April 1951 సో ది క్రియేషన్ ఆఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ సార్ట్స్ ఇన్ అ టైనీ విలేజ్ అని రాశారు కదా. Yeah, so you already given a hint there. So that is the answer that you must write about the first 100 acres. So what will you say? His noble deed was to give away 100 acres. His అని రాయొద్దు, మనము రామచంద్ర ఆయన ఫుల్ నేమ్ రాసేసి వేదిరే రామచంద్రారెడ్డి gave away 100 acres of his land in పోచంపల్లి విలేజ్ ఆఫ్ నల్గొండ డిస్ట్రిక్ట్ అని రాయాలి మనం. ఇది కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఆ ఆన్సర్. వాట్ ఇన్స్పైర్డ్ అనేది ఇంకొక. What inspired Vinoba to walk across India seeking land? Because Vinoba Bhave walked across India to do something to help the poor of the village. So it's directly there the answer. Vinoba Bhave was influenced directly by the Sarvodaya movement of Gandhi, and that's the reason why he walked across India to persuade landowners to give a piece of their land. Persuade అంటే వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడం అనమాట, ఇవ్వండి కొంచెం భూ మీరు దానం చేయండి అన్నట్టు అడుగుతున్నారు. Which sentence from the passage suggests that the Bhudan movement was a great success? ఇది మనము చాలా 2-3 ఇన్స్టెన్సెస్ ఉన్నాయి. ఈయన ఫస్ట్ 100 acres ఇచ్చారు, తర్వాత 800 acres ఇచ్చారు, తర్వాత ఆయన 1,11 acres ఇచ్చారు అన్నది. కానీ ఏ సెంటెన్స్ అని అంటున్నారు అంటే ఏది అంటే ద మూవ్మెంట్ అల్టిమేట్లీ సక్సీడెడ్ ఇన్ పూలింగ్ 1 million acres of land for distribution among the poor. 1 million acres అంటే ఏంటి, 10 lakh acres of land వచ్చిందట వీళ్ళకు. అంటే అది అన్నిటికన్నా ఇంపాక్ట్ఫుల్ కాబట్టి ఆ సెంటెన్స్ రాయాలి. So if you are getting confused, just look at the words. The key word in this third question is success. So just look for the same word in your passage which has been given, and they have used the word succeeded. The movement ultimately succeeded. So the everything, the hints, the answers, everything is in the passage. You just need to be a little careful about it. Who contributed to the movement on a large scale? దీనిలో ఆన్సర్ మళ్ళీ ఏమొస్తుందంటే ద లార్జెస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ అని మళ్ళీ వచ్చింది అదే వర్డ్స్. ద లార్జెస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు వినోద భావేస్ భూదాన్ మూవ్మెంట్ హవెవర్ కేమ్ ఫ్రమ్ రాజా బహాదూర్ గిరివర్ నారాయణ్ సింగ్ రాజా ఆఫ్ రంకా గర్వా డిస్ట్రిక్ట్ జార్ఖండ్ హూ డొనేటెడ్ 1 lakh అన్నది. కానీ మనం హవెవర్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. హూ కాంట్రిబ్యూటెడ్ టు ద మూవ్మెంట్ ఆన్ లార్జ్ స్కేల్ అంటే యూ విల్ సే ద లార్జెస్ట్ కాంట్రిబ్యూషన్ టు వినోద భావేస్ భూదాన్ మూవ్మెంట్ కేమ్ ఫ్రమ్ రాజా బహాదూర్ గిర్వార్ నారాయణ్ సింగ్ రాజా ఆఫ్ రంకా మళ్ళీ బ్రాకెట్లో గర్వా డిస్ట్రిక్ట్ జార్ఖండ్ హూ డొనేటెడ్ 1,11,101 acres అని రాస్తే సరిపోతుంది. Yeah. We remember Ramchandra Reddy. Now this is a slightly different kind of a question, and you will need to write something little more comprehensive. We remember Ramchandra Reddy for his readiness to help the poor. Do you agree? So here you will need to write about whatever Ramchandra Reddy has done for the Bhudan movement, and that kind of indicates his readiness to help the poor. So what you must write is that initially itself he gave 100 acres of land for the poor. Yeah. Subsequently he was influenced by Vinoba Bhave's call for giving land, and he donated yet another 800 acres of his land. And therefore we remember him as somebody who is very ready to help the poor. Ante. అంటే మీకు ఇంకా హిస్టరీ నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఆయన గురించి రాయాలి. You don't need to write anything which is outside this passage. You are being tested on how well you are understanding this passage and being able to answer the question. The last question is a fill in the blanks. The passage deals with the Bhudan movement. The land was meant to, and you have been given 3 options. Promote industries, no. Help the poor, developing housing colonies. So we know which is the option which you have to fill in the blanks. So you can, if the fill in the blanks is there, you can write the entire answer sentence, and in that thing you can just write fill in the blanks. అంటే కాంప్రిహెన్షన్ సెక్షన్లో మీరు ఈజీగా ఫుల్ మార్క్స్ తెచ్చుకోవచ్చు. చాలా సింపుల్. మీరు చాలా దాన్ని కాంప్లికేట్ చేసుకోకుండా మీరు చేస్తే మంచి మార్క్స్, ఫుల్ మార్క్స్ వచ్చేస్తాయి మీకు కాంప్రిహెన్షన్ సెక్షన్లో. Now let's look at one of the stories which you have already explained to you in a separate video lesson, which is how much land does a man need? లియో టాల్స్టాయ్ది ఒక Leo స్టోరీ Tolstoy's చదివాము, story. దాని నుంచి ఒక So పారాగ్రాఫ్. from there also you can get these kind of passages and questions can be asked. So now there you should also be at an advantage because you have already done the story. So you are familiar with the story, and from there you are being asked a passage. You are given a passage and questions based on అక్కడ that మీకు passage. కాంటెక్స్ట్ కూడా ఆల్రెడీ తెలుసు. స్టోరీ ఎట్లా చెప్పబడింది, ఎందువల్ల చెప్పబడింది, మెయిన్ Yes. ఇంటెన్షన్ ఏంటి అన్నదంతా But మీకు here తెలుసు. also you need to give answers based on the information given in the passage. So let's just go through this particular passage. And what will be the price? Asked Pahom. Our price is always the same, 1,000 rubles a day. Pahom did not understand. A day? What measure is that?
How many acres would that be? We do not know how to reckon it out, said the chief. We sell it by the day. As much as you can go round on your feet in a day is yours, he added. But there is one condition. If you don't return on the same day to the spot where you started, your money is lost. So this is about Pahom going before he sets out on that trip to get as much land as possible from the chief of the Bashkir tribe. So the first question is, what did Pahom want to buy from the Bashkirs? Now, of course, in this particular thing, you're just being given hints, but because it is part of your syllabus, you know that he is there to buy land. So, Also, in this, Bashkirs has not been mentioned, but because you know the you know that it is Bashkir chief Yes. who has told him that. Therefore, what did he want to buy from Bashkirs? Ante you have to write a full sentence. Yes. Pahom wanted to buy land from the Bashkirs because. Just out of question, that is not what you need to write. But somebody had told him that they sell their land very cheap. A dealer had told him that they sell their land very cheap. That's why he had gone to the Bashkir tribe, wherever they were settled. So now you have to just write, Pahom wanted to buy land from the Bashkirs. yeah. What was the price quoted by the chief? Now that is mentioned in this passage. So it says, the price quoted by the chief Was was 1,000 rubles a day. Was, don't write is. Everything is in the past tense, generally in answers to the comprehension passages. Active voice and passive voice. Yes. According to the agreement, how much land could Pahom own? Again, according to the agreement, Pahom could own as much land as he could go round on his feet in a day. Here it is in the passage, it is being spoken as from the chief to Pahom. It's a direct speech. there. Yes. So, but when you are writing the answer, you have to be careful about the form of speech in which you are writing it. Your tense, your grammar has to be correct. So you can write there saying that the Bashkir sold the land by the day. What does that mean? That they told the Bashkirs told Pahom that he could get as much land as he could go around on his feet for a day. Yeah. What was the only condition laid down by the Bashkirs? The only condition laid down by the Bashkirs is last sentence దీనిలో ఉంది, that if you don't return on the same day to the spot where you started, your money is lost. ఇది కూడా మనం మళ్ళీ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్లో చేయాలి. ఏం చేస్తాము? Yeah. What was the only condition laid down by the Bashkirs? The only condition laid down by the Bashkirs was that Pahom must return on the same day to the spot from where he had started. Yes. Otherwise his money would be lost. Otherwise your another his money అయిపోతుంది, Yeah. would be lost అని So, రాయాలి మనం. just be careful about the grammar part of it. Why did Pahom not understand the quoted price? Because Pahom did not understand the quoted price because they said it will be 1,000 rubles a day. Pahom is only used to buying land as so many rupees for Per- 1 acre of land. So many rubles per acre. Yes. Right? Russian currency. So he's used to that. So it's the first time he's hearing somebody saying 1,000 rubles for a day, which is why he does not understand this particular arrangement. Which word in the passage indicates Russian currency? So the last question is generally easy question. Here we know, we have also explained in the story that rubles is the Russian currency, which is what is mentioned in this particular passage. So these kind of passages are quite easy to score in. So it should not be a problem for you. As we said, it can come both from the 5 stories and 5 essays as well as some of these historical figures. So practice as many comprehension passages that you can, so that this is one section where you can actually score full marks in the English paper in the Telangana Intermediate Board. సో మీరు ఆ ప్యాసేజెస్ని లెసన్స్ని కేర్ఫుల్గా చదివితే మోస్ట్లీ యూ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్. అండ్ ఇంకో ప్యాసేజ్ బయట నుంచి వచ్చేది, యూజువలీ ఆ ప్యాసేజ్ లోపలనే ఆన్సర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి బయట ఇంకా చాలా మటుకు మీరు టైం దానిలో వేస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదని నేను అంటాను. యాక్చువల్లీ స్పీకింగ్, ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ మనం యాక్టివ్ స్పీచ్ ప్యాసివ్ స్పీచ్ చేసేటప్పుడు సెంటెన్స్ని ఎట్లా ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయాలి అన్నది మాత్రం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. That is something which you will need అండ్ to సింగిల్ వర్డ్ ఆన్సర్స్ ఇవ్వకండి. ఆ క్వశ్చన్లోనే ఉన్న పదాలని వాడి మనం దానికి ఆన్సర్స్ ఇచ్చేయాలి. వాట్ డిడ్ హీ వాంట్ టు బై అంటే హీ వాంటెడ్ టు బై దిస్, ఆ పేరు చెప్పి మనం చెప్పాలన్నమాట. yes. Write full sentences. So that's about it. Thank you very much for watching. థ్యాంక్ యూ.